Russia's invasion of Ukraine, the U.S. has sent millions of dollars in military aid to the country, including Javelin anti-tank missiles and other military weapons. Russian tanks with explosive reactive armor most often can't withstand Javelin missiles, since the tops of their turrets are quite thin, and the missiles' two heat warheads can cut through armor. Javelins can ignite ammo stored beneath the turrets on Russian T-72 and T-64 tanks and pop them off. Lockheed Martin claims they have a 94% hit rate with a firing range of 65 to 4,000 meters. It's hard for a tank to evade them or shoot them down, since they leave no backblast or smoke to reveal the launch source. Tank crews dread both Javelin and air attacks the most, because Ukraine has recently received from the U.S. $350 million of weapons with an untold amount of Javelins and other anti-tank guided missiles. It has a strong defense against Russia's tanks. Javelins were originally made to combat Soviet tanks, so it doesn't surprise how effective they are. اجتماعهم في بروكسل أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس إلى قائمتهم السوداء. كما أدرج الاتحاد 160 فردا من النخبة الروسية وأعضاء مجلس الاتحاد إلى قائمته السوداء. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن أسواق الطاقة تشهد اضطرابا لا يعرف أحد مداه، وشدد بيسكوف على أن روسيا كانت وما زالت مصدرا يعتمد عليه للطاقة. لا أعتقد أن مقاطعة شركات مثل ماكدونالدز لروسيا قد تدفع القيادة الروسية إلى تغيير سياستها أو رأيها. بالطبع يخسر عدد من الروس وظائفهم بسبب هذه القرارات، لكن هذا يكشف مجددا أن العقوبات الغربية هي ضد الشعب الروسي. أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا أنها تريد الضغط على الحكومة الروسية، لكن العقوبات تظهر أيضا أن الغرب يؤذي الشعب الروسي وأنهم بدأوا بشن حرب ضد المواطن الروسي العادي. أن هدفها هو تحييد أوكرانيا عسكريا، لافتة إلى أنها تفضل تحقيق ذلك عبر الحوار. لا يزال الخطر يحيط بمحطة تشرنوبل النووية. المحطة الواقعة في أوكرانيا سيطرت عليها القوات الروسية قبل نحو أسبوعين، واليوم يعلن المسؤولون أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في المحطة قد توقفت. أعلن بيان للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاع الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة تشرنوبل. مصطلح الضمانات تستخدمه الوكالة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبقها على المواد والأنشطة النووية، وذلك بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي إساءة استخدام لهذه المواد. ظروف صعبة يعيشها أيضاً العاملون في المحطة النووية، إذ لا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع، وهم يعملون منذ 13 يوماً تحت المراقبة الروسية. وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا بتوفير ظروف أفضل للعاملين. ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة تطبيق العمل بالتناوب ولعدد محدد من الساعات لضمان سلامة الموقع. تاريخ محطة تشرنوبل هو ما يزيد من التخوفات من تكراره على أي نحو، فالمحطة الأوكرانية شهدت أسوأ حادث نووي في التاريخ عام 1900. Do you believe it's possible to get the Ukrainians MiG-29 fighter jets? If so, when and how? Nothing for my friend. Okay. We'll go to you next. First, as we've said, the decision about whether to transfer any equipment to our friends in Ukraine is ultimately one that each government will decide for itself and has to make. We're in very close consultation with allies and partners about the ongoing security assistance to Ukraine, because in fact, I think what we're seeing is that Poland's proposal shows that there are some complexities that the issue presents when it comes to providing security assistance. We have to make sure that we're doing it in the right way. You heard from the Department of Defense just yesterday about the particular proposal, the prospect of fighter jets at the disposal of the United States government, departing from a U.S. NATO base in Germany to fly into airspace contested with Russia over Ukraine raises some serious concerns
for the entire NATO alliance. So we have to work through the specifics of these things going forward. And it's not simply clear to us that there's a substantive rationale for doing it in the way that was put forward yesterday. So what we're doing right now is continuing to consult very closely with Poland, with other NATO allies on this, and the logistical challenges that it presents. Together with Poland, as well as with the UK and many of our other partners, as we've noted, we have provided extraordinary support to Ukraine and to those defending it from the Russian aggression. Support that has been used extremely effectively by Ukrainian defenders, support that will continue in the days, weeks, and months ahead. Just yesterday, with the supplemental legislation being put forward, we have an additional $6.5 billion. You've been watching Secretary of State Tony Blinken and the UK's Foreign Secretary discussing the ongoing crisis in Ukraine. Of course, we will continue to follow this breaking story all throughout the day across the platforms of NBC News. I know you have a daughter yourself. I want you to look me in the eye and just tell me, how do you sleep at night knowing that Russian bombs and bullets are killing children? Могу сказать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. И даже вот в казармы, где просто украинские военнослужащие расположены, они не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам. Я могу только выразить соболезнования. But you say Mr. Lavrov, you say high precision is used, but hundreds of civilians have reportedly already died. This is now being investigated by the International Criminal Court. I wonder if you personally are preparing your defense in a war crimes tribunal. Понимаю ваше желание такие вот острые вопросы задавать. У вас будет аудитория, вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение collateral damage. Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз